only whether this video, sharing this video, metụ m aka na share button. Chukwu de amụta igwe, Fabian Shika, I greet you all. Share this video. Share this video. Share this video. Share this video. Nande n'igwe abịagolu Mathias ụgwọ. Ịghọtago? Asịrị o jiri enyi wee kwọ ọnya. Kedu ife ọ ya amata? Ịghọtara? Mana ebe challenge no wee dọkịta awụ. Kee ka ihe esi wee ma no nwere ife na-eme Mathias. Really? Kee ahụ a plot o yeji wee get ụmụnne anyị ndị nwe ife ha ma ka ha wee tụkọnyọrọ ya ego yeji wee jewe obodo oyiwo. Because ofife na amahụ wụna unu marụ Chukwu aka n'ihu to the last. Maka Chukwu unu marụ Chukwu aka n'ihu to the last. And that's the na onye buru chi ya ụzọ ọgbawuo onwe n'ọsọ. Emeka first man, I greet you. Unu challenge God to the last. Unu got to the extreme. 2025 will a year of judgment for you all. Just look at Kosuweti Obagala n'ime ndị native doctors. Burugodu ụzọ shufu ha n'ihu akwụkwọ. Ụfọdụ n'ime ha brand onwe ha na ha content creators. Ụfọdụ n'ime ha si na ha kwụsịzịrị egwu oke ide. Ụfọdụ n'ime ha recently nke ogbu mmadụ enwudere usikwazi no businessman ka ọ nọ na-ele ọkịrịka. Ịghọtago? Ọ sịrị nọ na-ele ọkịrịka. So if una God ji indirectly we na scatter that going back to evil root agenda in this 2025. This 2025 who a remarkable year in our lives, because all a year God rises up in judgment against the evildoers and those who challenged his existence. Asịrị n'ọsọ onye amaghị ife nọ naanị ofeke na asị na Chukwu adịrọ. Maka na esi na Chukwu adịrọ na ọdụ ka esi na ọhụ nne na nna gị mụrụ Chineke wee bilie n'iwe. Thank you very much, Oshman Lasco. Oduka ya sị na amụma n'odumeje buru na abịa na mmezu. Neka God si wee tactically we clear native doctors from our social media space. Ebe ha na deceive ụmụnne anyị. Now, onye wu nke bụ isi afrokwawa okpu na let's go back to our root agenda. His own judgment before gay. Look at how God is systematically taking Mathias off social media space. He went to Abuja and came back, announced off social media for some time. No, Okohoyeme or Machigatakwa back. Bidokwan Dolondore. Keta or announce that his condition is getting more critical. That he has been referred to another hospital. Which hospital? Can I refer you to? He said he has been referred to another hospital, that he is going to be off social media space for weeks. For weeks. Unless no ha inwe ha n'ime mmụọ ka ihe ji wee che na ife a na-eme bụ ordinary. God has risen in judgment. God ebinigo in judgment against all these evildoers cholo iwota an Igbo, iwota disgrace and ififele to an Igbo. He wrote, and I quote, let me quote him from what he wrote. He said, career. Also,
Also, please, my people, I have been referred to another hospital for further investigation about my health. I will be off both online and direct calls for some weeks. Please bear with me. Life first. Life first. Ka Chineke tili ye confusion, confusion na anyocha. Okote eno kuziwela aye maka reality. He is going to see reality until the day he will confess Christ. That day, Evangelist Ezeaku Obi Iselego, I am a bukuni for an area. Makombu me polonia gwa for an area. I will money for an area. Maka oyagwam no yibare yaho ko yeja nya ko yeja run away from what he enjoys. It should no Facebook na agba yi obara na aho no Facebook na nye ndo. So I have kuzi mo na Facebook biale akobweze phase 1 and akobweze phase 2. Ana majoga ajuju unu maru chukwu aka n'ihu unu cross of boundary unu kpara ebe ewu si efu. 2024 very remarkable. God will choke will 2025 will that judgment against a lot of things in 2024. When Evangelist Ezeaku Obi said, na one ono ha we wulunde jiye wela abala akweze wo Chineke na amori amu no ono chụtacha ego niile ahụ unu na-achụ na unu ya eji kidney unu ya eji ewe treat ọrịa kidney. Ịghọtago unu che na asị. Now he has to face reality by telling us exactly what is wrong with his health. Kedu ife ọ na-arịa? Hospital ya gwọta nwuhe ojewe na hospital ọzọ general hospital aha agwọta he I refer you to another hospital. Or are you telling me that this is another plot of execute if I Chikube second in command the Ekunu ụbọchị ahụ oje n'ụlọ ọgwụ ebe ahụ nọ ebe Chikube sịrị na ọ wụrụ na amaghị ife emelu ife a na-eme Mathias na ya warrant ibuje ya obodo oyiwo one nde ya finance ije obodo oyiwo. Is this an indirect way of scheming that agenda of ije obodo oyiwo? Because nwa mmadụ ahụ can be up to anything. What Mathias cannot do does not exist. What Mathias cannot do does not exist. What he cannot do does not exist. Owulu no recover. Imalu na God just to chinye a second chance. But I can tell you, this is the time and the calculated move by God to sweep all these people out of social media space. They don't have any space na this social media in on it. I am telling you. And the judgment has started in this 2025. Look at ye Ababu Hokala. Mana ebelebe buena. Soludo buzo piara hetare. Soludo piaro ha. Delta state government piaro ha. Enugu state government join no. Nemesis bidi before hancha niile. Ụfọdụ n'ime ha bido. Ụfọdụ n'ime ha pụta. Ebukolu ụbọchị a na Enugu. Yesterday ka ọgọnụ ka esepụtara n'ime mbụbọ ebe afụrụ ebe nwa dibịa bụkọji ite niile na ọgwụ niile dube depụkọ n'ime mbụbọ nke a ka mbido. Yes. Frank Owerabi, thank you very much. Okwenye asịrị ndị mmadụ ji emepe ebe a na-ele akpati. Anyị emecha mara onye ya ebu ụzọ ba n'ime akpati ya. Yes. Anyị emecha mara onye ya ebu ụzọ ba n'ime akpati ya ha ọ sịrị ndị otu ya je elewe na ndị Christians ya na-akpụcha n'ime akpati ya. Anyị emecha mara onye ya ebu ụzọ wee ba n'ime akpati ya ha ọ gwara ndị otu elewe. I hope na facing reality na ọ marugo na onye na-arịa ahụ two things are involved. Is either na nwụrụ anwụ or na edo ndụ. So the reality of na ya anwụ cannot even make you to be scared. So let him first of all call ofu onye n'ime ndị otu ya ahụ ọ gwara ha ji elewe akpati ka ha reserve ọrịa akpati mma in case
ọwụ na the reality of ọnwụ before lụọ ya ebudo ndalụ ụnụ na-eme ụnụ gbagapụ ụnụ na Facebook ụnụ na-akọ nonsense ụnụ na-akọ ya ọ na-atọ ụnụ na-akọgheri ka ndị egbuwara isi amaechi mmụọ na-agọ ife merie ọpụta mmụọ amụ ụnụ sọpọtụ ya Mr. Ibu nwụọ ọpụta mmụọ ya amụ ụnụ sọpọtụ ya Pope nwụọ ọpụta mmụọ ya amụ ụnụ sọpọtụ ya Junior Pope nwụọ ọpụta mmụọ ya amụ ụnụ sọpọtụ ya nwa ya ọrịa edochie nwụọ ọpụta mmụọ ya amụ ụnụ sọpọtụ ya. Now we are going to laugh at him, and I hope that na ndị a ọ gwara ebe akpati ebute n'ofe akpati mara mma debe na nkọ bụrụ na ebute n'ụlọ ụka omenala abụzụ okwu asị na because it is a reality. Ọ ya ajụghị nwaanyị iji wee butere ya akpati because no mana the reality is that na mmadụ dị ndụ ya emecha nwụọ n'okere mgbe ọ ya awụzi. So in other words, ịgwa Mathias na ọ ya anwụ abụrụ ide wish bad because no man ọnwụ a reality ye before onye ọnwụna. So he shouldn't get angry when people wish him that one day that he's going to die, because he is the master of reality. So is the condition putting food on your table? Je jụọ Mathias that one. O nwere ike wụ na condition ndị niile a nwụrụ amụ wụ ha tiri nri na tebụl ya. You should go and ask him that question. He is referring to us about the realities of life. So why are you asking me if the reality of life that has befallen him is putting food on my table? Is that question even necessary? Is that question even necessary? He has never seen anything. That young man ya tachasị chafufu na Igbo. Ọ ya tachafu na Igbo si na ọmụrụ na etu aka afufu si wee. Ịghọtago? Ọ ya tachasị chafufu na Igbo si na ọmụ ahụ na etu a ka ịta afufu si wee do. So ahụ a na-arịa ya ka ọ mbido na ọwụrụ na ọhụ fake ka ọwụ na fake ọ ka ya emecha for the reality because ama na nye na chekwube emego plan ka ụmụazị Igbo tụtara ego eji wee je obodo oyibo chekwube buru ụzọ execute oye banye egbe ndị mmadụ na ife a na-arịa Mathias wụrụ na ene n'anya wụrụ na onwe ka o si wee do na ya wara ntị ife anyị ejewe obodo oyibo. Nwaanyị na-agwala anyị ọha ife anyị ụba ka ọwụ ọhụ Kletus ibe eto ka ọwụ ọhụ ome ka nna ya ka ọwụ kedu ife ọ na-agwala anyị na ahụ na-arịa nwere ike iri idije obodo oyibo anyị atụwakwara ya ego anyị ejekwa kpa okpuru ọra ka ọ bịara ezie Mathias ego mba onye rụcha 4-story building ụbọchị a mepe onye rụcha 4-story building ụbọchị a mepe kedu ife o ji agwara anyị na ọnwa ka o si wee doo n'idiri igba anyị asụ ọgaranya ọwụ na medical condition nyere idie na oyeje obodo oyibo ọgba tiketi were ego goro dọla jebe obodo oyibo je triti onwe ife onwere tudo uwe jebe obodo oyibo ọgwa anyị biko nọ na travel outside kedu ife unu na-amarị ya ka ekwe n'ahụ ya ọkwa ka ụmụ okoko unu na-edisive wee bịa tụkọnye ego ka unu wee buru wee je chọọ old gwongworo pas unu ya ebunatakwara ndị mmadụ ebe ọ na-amụ ọkụ people. He has never seen mocking. Nyakpewekwa ekpere ka ọ ghara ịnwụ. Nyakpewe ekpere ka ọ ghara ịnwụ. Nyakpewekwa ekpere ka ọ ghara ịnwụ. Ọkwa reality of ọnwụ ọ na-agwa anyị. Nyakpewekwa ekpere ka reality of ọnwụ a ghara ibefọlụ ya. He has been referred to another hospital. This is only but the beginning. This is the only but the beginning. Agwalamon na 2025 is the year of judgment. 2025 is the year of judgment. Peter Chijoke, Oka Nkunisi, a block Wongo. So don't even write any comment again here. Drop one comment again here, I will block you. You want to go?
Write one comment again here, I will block you. This is just the beginning. I wish na sickness ya real. Nyawona one of these things oji egwu wayo. Komu na iwe to konyori ego eji obodo iwo. I pray na this sickness is real. Yes. I pray that this sickness is real. He has always been teaching us reality. Mathias na kuzira reality. Na ho na aria mmadu na oyeju na ogwo. Na onye ya anwu na nka yeme that inwe ego, it is still reality of life. I thought he is na immunity cover na this reality. If he can mock onye nwuru anwu, not minding how his family. Eh? Oga, when are we seeing the original Lovett? We will see him after Mathias has Mathias don't make Ejiofor. Ejiofor the original Lovett. Mathias, name Mathias ko na anwu in order na adu say Lovett. Name Mathias ko na anwu nwanya. In order ebe Mathias your personal Lord and Savior na anwu nwanya. In order ebe na adu say Lovett. Nka na asi oge is suffering. O ebe ahụ oge nọ na ebe Mathias nọ kedu nke ka mma. Ana m ajụ ajụjụ. Ebe ahụ oge nọ na ebe Mathias nọ kịta kedu nke ka mma. Ị nọ na prison yard na ị nọ on your way to the grave kedu ebe ka mma. Ana m ajụ ajụjụ. Ị nọ na prison na ị nọ on your way to the grave kedu ebe ka mma. Ị na-ekwu unu hapụ unu na-agba ọkụ unu na-achụ oke. Unu na-agba ọkụ unu na-achụ oke. You have a reality before you now. Teach us how you can get or manage this reality. Otherwise, you will still go back to where you started from. You will still go back to where you started from. Ebelu Mr. Ibuopa. Epota na Facebook video mmelu maka kado na page ma epota na Facebook moko wa Mr. Ibu na family. You even told him na yebe yo pankozo. You even na ba Mr. Ibu na yebe ye opankozo. Very wicked human being. Na yebe yo pankozo. Oife ngwalia. You laughed at him. You have mocked so many people. Look at your dossier. You mocked him. You mocked him. When I reality before again. Because now, will take care of. He believe na your will for you make always save one or if you believe na your nwere ife ofuro ya eme ka o wee save nwa ọ gara ime wee mụwa ya amụ n'onu zuru nwatakịrị dahụ ne wee gwawa ya na reality before ge ịghọtago wee gwawa ya na reality before ge ekpere ka ị survive ife a na-emeghị ekpere ka ị survive wee because ọ mgbe survive iwe batakwa na Facebook ebe anyagasi ọnụ. I thank God that the other day you were not particular about how long you are going to stay off social media. You said you are going to be off for some time. But this one, you are particular about how long you are going to be off. You said you are going to be off for weeks. For weeks, to the point that you will not even be online on phone calls or social media. That is how God wants to systematically take you off the social media space, because you are corrupting our people. You are corrupting our people. Maybe the journey of Mathias going to Zion has begun, because when they say go be Serena. All na ekoto va Zion koto chas Zion na ge bulele go bia Zion. Maybe na the journey of Mathias going to Zion has begun.
Yes. Pray to achieve 1/4 of what Mathias has achieved in your entire life. Nọrọ na asawasi ọnụ. Ịghọtago? Ọ na ịnọ ebe a na-asawasi ọnụ. Ihe agwa m ndị niile Mathias na-agba mgba n'ụwa. Onwe dana onye n'ime ha o achieve nene from ife ha achieve goal. Ana m ajụ ajụjụ. Jụọ zanụ nyano. Did you have your health at hand? If you bros if anyị o ji ndụ ya n'aka wee na-amụ ndị nwụrụ anwụ amụ ọkwa kịta ka Chineke chọrọ igosi ya na o ji ndụ ya n'aka na efu na-alụ ike ya na o ji ha n'aka. Ịghọtago? Ọkwa kịta ka Chineke chọrọ igosi ya na o ji ha ndụ ya n'aka na-alụ ike nke sef na o ji ha n'aka. Ana m ajụ gị ajụjụ. Ozi ọma unu na-ezi ebe a yua na mbe unu ezizi na ye unu ezizi na ye. He will get overdose of what he wish to people. Yes, wickedness here cannot go unpunished except the day all your turn will only will confess area. Unu na achọ onye eje apologize. Mathias will start the apology. Yes, he will start the apology. Feni no na aka ebe a wo mu no ko na akọrọ. Ina asị m na ma achieve go 1/4 of if you Mathias or achieve go nene of if evangelism go be achieve. At least you cannot place me and Mathias side by. If you place me and Mathias side by side, don't go before come achieve no warrior won't believe. Now evangelism go be one. It will take him another 50 years to get closer to where that man is standing. The same thing with a lot of people in Dona Wafa. The same level, the same class. Those are the people on I call out. Shidera all is well. Mahi even all name if ya be able to if you know. Na football ife ndala. Since over 4 years to 5 years, in ege Mathias until na cool ife. Igwada na football ife we are just starting. Since over 5 years and the kin ege yente. Kin ege yente na cool to akoko na since over 5 years or do tired. What makes you think that I will get tired after just 1 year? Ana majuga. Ana m ajụ ajụjụ no esi na since over 1 year ka anyị na-ekwu okwu one person na mmadụ bụ tired wee jụọ since over 4 years to 5 years ka Mathias na-ekwu okwu ofufe ọdụbụ tired. So kedu ife meluwu iji she na mmadụ tired after just 1 year? Just 1 year. Yeah? Can you compare it to years? Mathias nọ na ekwu na ndị ụka mere ihe nka na ndị pastọ mere ihe nka. Ịghọtago? Kịta ka ọ ya ama na ndụ ya edo n'aka Chukwu. Ọkwọ sị na man is God to man. Kịta ka ọ ya ama na God is God and God can never be man. Kịta ka ọ ya ama na God is God and God can never be man and he can never be compared with any man. Ịghọtago? This is the reality. So us talking about him should not even bother you because this is the reality he is preaching. The reality he is preaching is that he said the day reality will be before you, you will understand this message on a preach. Today, reality I before okay, I am believing that he's going to understand it just the way he wants us to understand it. Check it now. The other go. He is okay. I will be off for weeks. He will still be off for years, and that is how he's going to become history in this social media space. God
has risen in anger against you people, not just because you people are sinners, because nobody can say that they are without sin. Nobody can say that they are without any sin. But because you people have sinned against the Holy Spirit throughout 2024, you people were challenging God direct. You guys were questioning the existence of God. You people took the battle to God himself. You challenged him. You called him all manner of names. You said it doesn't exist. You said it's powerless. You were bold enough now. That is how fearless you people has became. The native doctors, Belicia, now boy born, they came out because Mathias prepared the level ground for them. Where are they now? Have they not disappeared from social media space? Where are they? They have all disappeared from social media space. Within a twinkle of an eye, God cleared them off social media space. The pastors are. The pastors are cannot wear water. The pastors are in a bamba. Cannot on a social media we water. Only way we gave we buffalo. The pastor cannot on a social media space ya tata. The dibia sabwana kambo na. Eh? Kona ha bwana kamku. Amon kuna mbo nke na abose so. Somebody correct ya meba. Nko na mgo nke na abose so. Ha bwana na. It was too much. Habido talking onye pụta na Facebook ọba kelee ebe ndị dibịa niile ahụ nọ ka nna ajụ free afa bịa gbaa afa nka etinye ọfọ na ana eme ha kwado ụlọ ọfụma daalụ Obinna Jude nkwụ kelee ebe ndị dibịa ahụ nọ tata. Look at how they have all disappeared. Ụfọdụ n'ime ha discover talent fa daalụ ngwọ ha agbago ka ngwọ na kpuo ụfọdụ n'ime ha discover go talent mgbọrọgwụ na mkpa afịa ha. Ụfọdụ n'ime ha discover na ha content creators ndị na-agwọ ndị ala concentrate egwọwa ndị ala ha na-agwọ. Mmụọ mmiri nke Nnewi ghọọ a celebrity ọpụtazie na Facebook ọ na-agba egwu. No more wearing of white. No more wearing of white. Kịta ọ na-eyizi trainers, na-eyizi akwa, na-eyizi designers. Ọ ghọzie a celebrity na Facebook, ọ ghọzi edibịa ka ọwụ. Nke nichikara mmadụ ebe niile. Ghọọ a businessman na-ele ọkịrịka. Ekeghị ite ghọọ a content creator. Akwasị na ọ hazi ya gwuo ite. Onye eze Jizọs sị na ọwụ ife onye eze Jizọs wụ ọsị ọwụ a content creator ka ọgụnụ ka ọwụ. Ife niile ahụ bie ofu unu n'anya. Now it is even more risky as a native doctor to come on Facebook. Ọgụnụ ka ya abịa akọrọ ndị mmadụ. Kedu ife ya ada akọrọ ndị mmadụ? Unu kpara ebe ewu si efu. Adam Oye, whether no nwere ife na-eme or no nwe ife na-eme, for the fact that no John Ekwu that he will be off social media for weeks, whether no na-eme deliberately or not, it is a way of God trying to get him off the social media space. He needs to retire from social media because excess is here to see too much. He is misleading a lot of our youth. And then a lot of bandits everywhere.
igbu mmadụ na-increase day by day because na ọ bụrụ na ndị a nwere fear of God in them, they cannot be na-egbu mmadụ the way ha si egbu mmadụ n'ala Igbo. Mmadụ na-anwụ on a daily basis. Ọ bụrụ na ndị a ka nwere fear of God n'ime fa, ha ya da commit such kind of crime ha na-commit, or because of na somebody merufa, he will the fear of God. They no longer think about tomorrow. They no longer think about the end time. They no longer think about what will become of them when they are no more. They believe that life ends in this world, that the reality of this life is that there is no life after you die. So they started living their lives as if there is no tomorrow. They don't have any conscience. They believe there is no judgment. Waja even taught them better that in a matter one, no one will your spirit is capable of doing after. So for the name had that's very atu egwu mmadụ, because na mgbe anyị na-atụ egwu na igbu mmadụ na spirit onye ahụ ya bịa hụ ntụ anyị igborukwe na-agba ọsọ, but waja bido kụzibere ndị mmadụ gwa ha na onye nwụọ n'ọnwụgo, na onye nwụrụ anwụ enweghị ike ibi n'izọrọ onwe ihe. So they are teaching people that this life is so carnal that you can do whatever you want to do. Ishi zuohi n'obiri n'ụwa, ishi gbu mmadụ gbuo mmadụ obiri n'ụwa, ishe gbama ishe na mmadụ ana n'ike, ishe na mmadụ nwunye ife ọnwụ na ife ọjọọ ị chọrọ ime mee ihe n'ụwa ka obiri na o nwere onye ya ajụ ese ya after. People lost their conscience. People lost their mind. They started behaving anyhow. Maka na ọ bụrụ na fa na-akụziri nda the spiritual aspect of ọdịnala, nda ya aghọta na ịgbanahụ ụka na ịgbanahụ ife ndị ọdịnala, because na according to the real people na-eme ọdịnala taa, ime ife ọjọọ o ime arụ a na-etiwu ogwu ya ebulu ọfọ n'aka na-eme ife ọjọọ. According to the real originality Igbo spirituality, ya ebulu ọfọ n'aka na-eme ife ọjọọ. Ọfọ ahụ etiwu ogwu ya zọda n'ọkpa na-eme alụ, ana ahụ etiwu ogwu a na-ebinie n'ụbara onwe ya ọgụ. But they decided to teach people that this life is carnal. There is nothing that comes after this life. If they have focused n'ife gbasara Igbo spirituality, they will also teach people how to live upright, because na omenala Igbo, ọdịnala Igbo, not omenala Igbo, ana asọkwa alụ nsọ. Can you tell me the message they have put in place to help our people to be disciplined, to build the moral of our people, to guide our people into committing all sorts of crime? If not teaching our people that no one even n'ụwa na-ebirisha ndụ n'ụwa ka ebiriwe ndụ ebirisha ndụ amara ife a ga-eme echi ka ebiriwe ndụ nke ndị ata tak ụwa ụgwụrụ. That is the only message ha nwere for our people. Kelu ụbọchị ịpụtada n'arụ na chọọchị Mathias, ọkwụrụ na ebe ahụ ọ na-akwụ na-agwa ndị mmadụ, unu ezuzi n'ohi, unu ezinezina nwunye mmadụ, unu emezina nke a everyday. Or chọọchị sị, chọọchị jighara isi, ụka sị, ụka jighara isi. There is nothing spiritual, everything is this. Sọsọ mmụọ ka mmadụ na-atụ egwu, na ọgaranya nwere egwu taa mmụọ ka ọ na-atụ egwu, na onye nọ n'ọchịchị nọ na pawa na-atụ egwu taa mmụọ ka ọ na-atụ egwu. Ọ da-atụ mmadụ egwu. O nwere ndị ada-atụ mmadụ egwu n'ụwa, so onye ha na-atụ egwu mmụọ. Kedu nọmba 1 oke mmụọ enwere?
Kelu number one oke mmụọ enwere chukwu nya oke mmụọ. O wee gbazie mmadụ nya tụdewe oke mmụọ ahụ egwu. Ọ na-awa ụmụ mpịampịa mmụọ ndị ọzọ ka ha ya adazi atụ egwu? The answer is no. Sọọsọ mmụọ ka mma ada atụ egwu wee sị na mmee ife n'ime ebe a nọ na mmadụ afọ na mmụọ ya afọ m. Ewuru m maka mmụọ ahụ ya dị eme anya mmee ife ọjọọ ebe a nọ because na-ebere ivu nọ bụ na mmadụ afọ m na mmụọ ya afọ m. Ewee gwa na mmụọ anọghọ n'ọrụ na o nwere emete ndụ ka mmụọ bụ mere ife ị na-eme. Etu a ka ha si wee wote ụmụazị be anyị wee wotuo fa ha were eme alụ wee mụọ Chukwu aka n'ihu. Finally Chineke wee bilie n'iwe wee declare 2025 the year of judgment. Wee bidogodo number one wee kpọsịsịa ndị nwa dibịa sịrị na ha bịara ime competition. O wee chere ha tipịa kụpịa ha n'akwụkwọ. Now ife o ji wee bọ $1 million ike na Enugu steeti wụ ka o wee gbapee anya ndị Enugu steeti tụọ alụ. Remember, esi from ịtọ ntọ wee mepee anya ndị Anambra steeti Soludo wee chụba ha. E wee si from ndị jeru Delta steeti na Asaba wee je na Ramsom House of Assembly member egburu. Cash ya the money there. E wee si ebe a wee mepee anya ndị Delta steeti ha wee chụwa ndị eze nwaanyị na ndị native doctor. God wee si from $1 million na ide play the show na Ezeaku wee mepee anya Enugu state government. So right now as we speak, anyị ma mgbe ndị Imo State Traditional Rural Council rise against them, and Imo State abaghọ ha, Anambra State abaghọ fa, Delta State abaghọ fa, Enugu State anyị abaghọ now. Because believe me, Enugu State ewepụtara ndị dibịa niile anya, especially Ezeaku and Enugu Ezike. Anyị ewepụtara ha anya. So right now, Enugu State yadro ha too hot of Abia State. So very soon, all the states in the southeast will not accommodate them. They will even be fished out of social media space. Because right now, JC and Onashi are back to Yilombo. Ote na if they will magiki Kerunga on Asaba. Arusie go. Okungu dibia na diversify into another career. Ogajiki na choluzi akolo. Ogajiki is moving now, gradually diversifying into another career. And no emezi, no a building contractor. Inye you know, or they go cut if a borundo rabia law. Yes, just Chikwe Daro. So have you seen how God has risen in judgment? You people dared him so much. He has never been dared like this before. Onweburu bodo manchukwu aka n'iru kifu ụmụnna anyị ndị Igbo melu in recent time. They dared him, and he decided to answer in his own time. And he chose 2025 as a year to clean all these evildoers. Ejo na ya agboso itere isigu. Ejo na ya agboso itere isigu. Kari hetua mana ala Igbo ga-adịrịrị mma. Ndị ọjọọ niile nọ n'ala Igbo etu ka Chineke Yesu wee sweep out, and 80% of them cannot escape this 2025. Yes?
What I go? So, ono challenge God so much. What I go? Even the Bible, nobody ever challenged God. Etu Mathias Nando this were challenge in recent time. Nobody, even the devil himself has never challenged God the way of other Igbo were challenged in recent time. And I keep telling the likes of you, Kafolafo, be very, very careful, because your own judgment may be more disastrous than Nke Mathias. I'm telling you the honest truth. Your own judgment might be more disastrous than Nke Mathias. Keta haka na ibugari from one hospital to another. He may sooner or later realize that that hospital might not save him. He may, because a big man, according to Ntuhamela Ikaimara na Mathias is a big man. A big man, not to Mathias in the teasing. Abia na Facebook abia why na ebuje from one. If I will aleria, let us assume na honaria Ezeaku, because I know two things I know biketa. It might be a plot to scam our people into contributing money to send them to obodo oyiwo. Or nakaro or kujeba will opportunity je wagaliwa na street shoba nkanka 1982 Lord Lugard 911 or Yebunata Weba. It might be a plot. We can never overlook that one. Then let us assume that he is really sick. No liabalu Mathias ujiwe bia na Facebook bia tiwem ugwaba ai update na nurse na hospital. Kerife na area ye fa. Mathias ha gwala I know big man na ya elubo quarter of ebe olulu. Kelolia na area big man na ye fa. Oye eji nwege weje imako damoma ifo yeme ojewe na St. Nicholas na Lagos oni bi odu ka refer ye. Onwele ego ejije na the biggest hospital in Nigeria general treatment. Man who goes no explore go all these options. No na area Ezeaku before he decided to come to Facebook to come and give updates. Now refer you to another hospital. My brother, you will waka until you get tired. Obviously, God is about to teach you a bitter lesson of your life. He's about to show you that there are sicknesses that are beyond your money that you have. They are beyond any medical, whatever you can think of. There are some sicknesses that your faith lies in the hands of God to either give you a second chance or take you for a reason. You will sooner or later realize that so many big men has died for the same sickness. You will sooner realize that ufodo nde nwehe ego they have kidney problem doho manogalanya nwere gije n'onwa riarie Ghana the best of all hospitals, but they still died. Their money could not save them. Their medical experts have fly in and outside the country could not save them. But obelo nye nwere ifo nwelu, not at the mercy of God. Your Chukwuamala, God saved them. You will sooner or later realize that Naka Chukwu na so many things I name, and you dare not fight God. You can fight man, you can wrestle with man, but when you fight with God, when you wrestle with God, you are wrestling with the very essence of your existence.
or happen for a reason. You will sooner or later understand that Yaradua died as a sitting president. There is no hospital in this world. Also, Ezeaku at the first deposit of $5 million. That Yaradua, at the point he died on seat, cannot afford to take. Great men, billionaires, men of power, and who go na the state of that power over a sickness. Obelonye riarodumma. You will sooner or later realize that. But that is no one of your scams. No, so yeah, some of your games which we are already aware of. We are assuming that not the reality you have been preaching to us, not that same reality before or now. That is no some of these silly games in Aba with in Aba, because we know you. What is you what on? What I go? What I go? So I am praying that all the reality which you have been preaching to us. We are praying to see how you are going to share this reality so that we will learn from you. We will learn from you. 2025 is going to be a remarkable year. 2025 is going to be a remarkable year. For so many of you who challenge the existence of God, this 2025, He is going to show you why He is God and He can never be mocked. This 2025, He is going to show you why He is God and what He's capable of doing. What I given the same way, we not sanitize our social media space without making noise. Some of you always say, why are you fighting for God? Allow God to fight for Himself. He heard what you people said, and He has risen in anger. He started first with the bishops of the Osusu and the Mwadibia industry. He started with their top hierarchy because Nasri na omu bula alaje mwetara majiri odoliye ya doliye. So that is why would you bido from easy can then take wulu the native doctor kana wanite weli mbombo or when if you mere fire we may share with him down conquer southeast. We see no with the master of this if I narrow. Let me take care of him. For Mathias to be off social media, forgetting Akubuez the phase 1 and Akubuez the phase 2, there is something that is happening. There is something that is happening. God can use any man. He used Akuzion, He used Peter Ilozwe, and He finally came down by himself. He used Akuzion at first, he later used Peter Ilozwe, and now He has come down by himself. Ugo John Eze. Tomorrow I am going to celebrate with Imanya. Stop telling us what we should do as a true Christian.
there is a level and where you will push somebody. You push you out to the limit. I have told you people that the hour of grace is over. The hour of grace is over. The hour of grace is over. Now, all na grace in would over excess. You will have a longer rope. Otherwise, the hour of grace has long gone. Now is the hour of judgment. Now is the hour of judgment. Unu overstretch that limit. You people went to the elastic point, to the point of challenging the existence of God, mocking God, calling God all manner of names. Some of you said he's useless. Some of you said a lot of things. You are questioning and doubting the very essence of your existence. Should you even be existing? The answer is no. You even overlooked an act of nature that is beyond your human comprehension. You now said that this life is carnal, that this life doesn't have a spiritual aspect. But there are a lot of things that are designed to happen, just like a reflex action. It wasn't your making. You are not the one. You never partake in making all those things to be and react in a way they are doing. That did not show you that there is something about this world that is more deeper than your carnal mind. Yes. There are so many things that happen in this life that is beyond human comprehension. There is also act of nature that is beyond human knowledge. If not, Ndocha Banime Bamunga Triangle, they are yet to conquer Bamunga Triangle. That is an act of nature. It is superior than any knowledge a man will give me. Habana son. All these things are beyond human knowledge. Enough to show you that this life is not just carnal. If this life is carnal, ndocha aga shopụta na ewe ha yeji wee nu onye nwụrụ anwụ binikwa. Ha go robot, ha go oxygen, Asia support life. They have produced all Asia save life if you can. But why is it that they are unable to give back life when you lose it? Ebeni na we bechuku si we kachoko go semado no ka uchuku. That God is still God. Uzuna why all this knowledge. Are you telling me that na oboro ndocha jiwelu plane na agba n'elu? How many thousand feet above sea level? Are you telling me that brain ndocha jiwelu obo mmiri yesi obodo oyiwo bugido ngwa afa webata Nigeria? Na brain ndocha jiwelu oxygen do capable of his support breathing mmadụ. Na ndocha yeje we manufacture a way how you say give back life when you lose your life. That is to show you no when if you carry mmadụ that life is more spiritual than physical. If not, man can conquer go all those things that has to do with spirit.
You want to go? So, there are so many things that is there to show you that there is a God that is superior to man. There is God that is superior. There are so many things that man cannot control. Man no will only control over it. Man no got too much. Hey, I've never seen people talk down on God the way I saw it in 2024. 2024 was so bad that if God allows it to slide, it is going to have a huge effect on the Church of Christ. God will decide there to rise up in anger this 2025. The judgment started from their kingdom direct. It started direct from their altar, where they are useless in yes. Mandesere na going the pastor. God took the battle direct to their altar. Today, in I see that God, church Ghana na Igbo, Igbo say, I never 10 years from now. Unano subuhudu 2 years. 2 years and God has already shown you people the way out. It is now more risky, even Yoji, Anambra State, than Ezeaku Ejiofor. It is now more risky iyi akwa red na akwa ọcha gaa n'ilo than Ezeaku Ejiofor. It is more safe Ezeaku Ejiofor karịa ịparade onwe gị as a native doctor na Anambra State. What God cannot do does not exist. What God cannot do does not exist. What government did in the manner they arrested Akwa, Onyeze, and they killed is beyond human understanding. That is a clear hand of God in action. You cannot see it, but never fear. Soludo is being possessed by a spirit that is beyond him. He is not acting on his own. He is acting on the mandate of somebody that is higher. God shall look at people learn one lesson, and he keep on extending that lesson. He has taken it to Ezeaku. He will still take it to Enugu. It came to Anambra first. It went to Delta State. It went to Imo State. It has gone to Enugu State. It will still go to Abia State. That judgment and that anger will go round. That is only when people will learn how not to dare God. Ono paramagwa kanodo. Onewu no ndo. Ai, mokona asere na agwo emehifo juwe wala agwo. Omaze wori ekengo. How many of them get potalo fufa kahano na condemn the activities of this man in Udenu? You will not see them. You will not see them. Because that is not their area of interest. That is not their area of interest. You want to go? Gone are those days when they all come to. Gone are those days when they all come to Facebook constituting nuisance. There is sanity now on Facebook. Manandero bobo sakakakaka baba kana sokwa.
They receive it. Can enyekwa? They lift up your hands. Can ekwukwo? Ha na-ekwuye over 100 years ago, 150 years ago. They are still doing it today. Gerard Moroku, you will keep wasting your data until the day you will receive sense. You will keep wasting your data. And this data in the West, when you new salvation. Emana, salvation comes from the most strange place. That is where salvation comes. Stanley mmadụ mesi mba nọ nsị ma ọma Amerịka mma data. Ịghọtago? Fe mma data awa aja. Ka mma data. Ịghọtago? They will learn. They will learn. Altar has risen against altar. Altar has risen against altar. Ndem auto. When last ke fukwalo morning star anarege benine. When last ke fukwalo the morning star. He first of all started disgracing them from the time of Ayaya. The disgrace went to the man Emudelu Ebenya na nwunye mmadụ dine Naba, a native doctor. The disgrace started going round. It started going round. When they were unable to see the handwriting on the wall, God wrote it in a capital letter. Also, where Tebenile. Well to a whim, Kobunigwe. Also, where Tebenile. Ono nine again, mecha confess ya. Na chukua weze. Ono ye mecha fi 5 follow. Ajiwe kulisi gene ekwifai nengu. Ndo to ono na ndena ekweta ho. Ye mecha kweta. Mathias Ekanari Shuaria. Nke warịrị ya ka na-abịa. Ihe mecha confess ya to an Igbo. You must apologize to ndị Igbo. You must apologize to ndị Igbo for misleading ndị Igbo and bringing a lot of danger and mishappenings na an Igbo. You must confess to ndị Igbo for misleading our youth and leading them through the path of destruction. You must confess to ndị Igbo. Faru niile dị iche iche and oga niile iji ndị Igbo wetu. It's a must. For as long as you don't do it, that reality you always wish our people will build a house upon the house in your own house. That misfortune in which the Christians will build house upon house in your house. You will eat reality. You will sleep on reality. You will wake up to reality. You will sleep on reality. You will eat reality. Reality will be all over you that you will pray to God, please. I want to sleep and dine with illusion. I want to be in a dream. I don't want to wake up. Yes. Yes, it must happen. You mocked our Nollywood actors. You mocked
a young guy dụka junior pope nwoke na ndụ wee gbayiri wee nwụọ n'ike. You decided to mock him, not minding little umaze. You did not even pity those children. You couldn't even see the pains written all over the wife's face. You mocked them, made them to believe no bulu no na fane joke. My papa had a I want to understand their stand and foundation when I'm famu. I want to understand. Or no one at junior pope had a joke. No kahengu. I want to understand. Eba mwahe na mufasi. Or no blue na father joke. You got to go. Yori Doshie lost a young and a vibrant boy, very handsome boy. Mother Mahi from Wahaka wish nine. You started mocking him because you are God. Because you are the professor of reality in Igbo. You will see reality and run and pray to God to make you to go back to sleep or to live the rest of your life in illusion and fantasy. You go see reality, you go shock. Everything that has to do with the reality in this life, even the same reality of when you told your members to go and open shops, never but you Nande Christians say the same reality will be your fate until the day you will get up and apologize to Igbo. Look at Mr. Igbo. The Zambia. No na mo ko nwo Mr. Igbo. Gonwa wo e Nigeria nwuru onye Igbo. No na Facebook. Na mo Mr. Igbo amo. You have never seen. You have never seen. Ifubo ife. Your pain and sorrow can be there bido. Bebe kwe peleke gala enwu. Bebe kwe peleke gala enwu. Advice can na enye gefa. Bebe pele ke gala enwu. Bebe ke gala enwu. Makana. Your reverend fathers are just akawo collectors sent by the Rome to develop their land. Bebe ke gala enwu. Makana enwa oya dukwa egwu. Enwa oya dukwa egwu. Ebe aka m end the broadcast nke abalị a. Ma o mara amalo that Mathias is in danger right now, and we don't know what may be his fate. According to him, hospital ebe ọ nọ na-egbari ya gabazie ebe ọzọ na anyị etritichana, mana anyị mekwuru ihe ka ndị mmadụ ghọta that there is also possibility na onwe ife na-eme ihe, mana anyị seti gọọlụ na ife a na-eme ihe nwekwara ike ịnidi na oyeju obodo oyiwo. It is a job, it can be said. Ọ na-atụkọnyọrụ ya ego, o were ego jewara obodo oyiwo.
He mocked Chinedu Nwadike Dalono. He mocked Senator Patrick Ifeanyi. Ewotago? He mocked Chinedu Nwadike. He mocked the family of late Senator Patrick Ifeanyi. He mocked them. Who has he not mocked na Igbo? And don't say no was Igbo ndo. Onye na-azụ Igbo ndụ ọ ya adịghị nwa aṅụrị na ọ bụrụ na ife ike na-atakwasa ndị Igbo ọ na-azụ ndụ, weda na onye belivuru n'agụ ọ na nwa onye belivuru n'agụ. Ana m ajụ ajụjụ. So whatever thing Mathias wishes, God had decided to channel it to him times 1,000-fold. He will suffer it until the day he will open his mouth. Mmekwugidokwe ọkwọsịrị nnọọ ya nọ na off for weeks. Mmemegido ya ife obula ahụ a na-arịa pụtakwa na Facebook again. Ọkwọrị mma kwupụtara ya nke ikpeazụ a. Mmemegido ya ife mma atọmenti gido ye until we go to that point where he will say, now the soul is willing but the body is weak. Nezugo the token. Ebo decided no ya ekwechukwu ndo oya fife onye buchi ụzọ n'afọ abania